اوكي. sample space and event. ما مثال چی دادم؟ ما مثال گفتم که coin هسته. so when we are tossing this, so now we are doing experiment. حالا اینجا ما چی میگیم؟ experiment میکنیم. so now for example if we are tossing the coin one time, اگر ما یک دفعه ایره toss میکنیم، نو یک دفعه sample space یا we can say the set چی می برای از experiment یا head می باشه یا tail می باشه. اگر ما یک دفعه امیر toss میکنیم یا head می برای یا tail, we can say these are the possible outcomes. این چیست؟ possible outcome هسته. وقتی که ما toss میکنیم possibility هسته، این ممکن هسته که یا head می برای یا tail می برای. so we can say this is the sample space. این چیست؟ sample space هسته. these are the possible outcomes. این possibility هسته که یا head می برای یا tail می برای. so we can say this set is the sample space. For example, if I'm telling you that I'm tossing the coin 2 times, I'm tossing the coin 2 times. So look at this. What will be the sample space? So I'm doing experiment. What is my experiment? My experiment is tossing the coin 2 times. So now I'm doing experiment by tossing the coin 2 times. So what will be the sample space? What will be the possibility? So دو دفعه اگر ما چی میکنیم؟ coin را toss میکنیم، نو سعی اینجا یک head هسته یک tail هسته. So let me just draw it just like this. For example اگر یک دفعه اینو ما toss میکنیم یا head می برایا یا tail می برایا، صحیح است؟ ما دوم دفعه اگر toss میکنیم اونجا چی میشه؟ یا head می باشه یا tail می باشه. اول دفعه اگر ما ایره toss میکنیم یا coin را یا head می برایا یا tail، دوم دفعه اگر ما toss میکنیم یا head یا tail می برایا، صحیح است؟ So now the second time when we are tossing again for tail, so it may be head or tail. Okay, so what will be the sample space? Look at this. Sample space will be just like this. یا خو ارزدویش دفعه h می هست. h روبرویش چی است؟ h. یا خو وقتی که ما کوین رو تاس میگیریم یا h می برایم، صحیح است؟ دوم اگر h نباشه این پاسیبیلیتی می باشه که اول دفعه h می باشه، دوم دفعه t tail می برایم. یا این پاسیبیلیتی ما است اگر ما ایره تاس کنیم اول دفعه t می آید، دوم دفعه h می آید. t h صحیح است؟ چهارم دفعه دوم دفعه اگر ما تاس میکنیم چهارم پاسیبیلیتی ای است که شاید تی تی بیاید. So now we can say this is the possible outcomes. از یک حتما می باشه. مقصد دو دفعه ما کوین را تاس میکنیم، شاید ایکس هم باشه که اول دفعه h دیسپلی شود outcomes باشه و دوم دفعه t باشه. شاید اول دفعه h باشه، دوم دفعه اول دفعه h اینجا h میایه. خب اول چی است؟ h است. شما هم خواب هستین بیخی. اول h باید باشه، صحیح است؟ head. دوم اگر ما دو دفعه کوین رو تاس کنیم شاید h t برای صحیح است یا دیسپلی شود. یا ما اگر دو دفعه تاس کنیم یا th می باشه یا دو دفعه اگر ما تاس کنیم tt می باشه. So we can say this is the sample space. این چی است؟ sample space است. sample space فهمیدین یعنی؟ Any question related to sample space? بله استاد فهمیدیم. خب مقصد question نیست the sample space. No sir. No, این sample space چی است؟ These are the possible outcomes that we have. صحیح است؟ possible outcomes است. یہ می possible outcomes ما چی قسم define خود صحیح است؟ بعد از این میای اورم باز تشریح میگیم. صحیح است؟ سنا عامر چیز مشکل هستن. Can you give a simple definition of a sample space
sir. So the simple definition is that the possible outcomes of an experiment, so that is called the sample space. The possible outcome of an experiment is called the sample space. Yeah, the set of possible uh, outcomes of an experiment, so that is called the sample space. Look at this, the set of possible outcomes from an experiment is called sample space. सही से the set of possible या all possible हो, the set of all possible सही से outcomes from an experiment is called sample space. اینجا ما مثال دادم که چی است؟ اگر ما یک کوین را تاس میکنیم نو possible outcomes چی می برای؟ مقصد head می باشه، head tail می باشه، یا tail head می باشه، یا tail tail می باشه. صحیح است؟ نو این possible outcomes است. So these are the all possible outcomes. مقصد این possibility داره که قسم می باشه. So we can say this is the possibility that اگر ما دو دفعه کوین را تاس میکنیم شاید دویش دفعه H بیاید، شاید یک دفعه H بیاید، یک دفعه T بیاید، شاید یک دفعه T، یک دفعه H بیاید، اول دفعه T، دوم دفعه H، شاید TT باشه. خو از این possible outcomes حتما یک outcome می باشه که ما او را تاس میکنیم. صحیح است؟ بدون از این کدام دیگه نمی باشه. صحیح است؟ So these are the possible, yeah, we can say sample space. Now look at this. What is an event? An event is defined to be any subset of S including the empty set and the sample space is. Event E is a simple event if it contains only one element, and a compound event if it contains more than one element. So look at this. So what is an event? Let me just discuss an event. For example, we have a set. For example, coin asta maura toss making him the toss agar making him possible outcomes chichi asta. So what are the possible outcomes? So we have HH agar do the fire ma toss making him HH me aaya ya HT me aaya. Okay, yeah, we can say TH में, we can say it should be TT. So these are the four outcomes. For example, what is an event? What check making him what is the possibility of displaying H one time? صحیح. یا for example ما میگم هیرو ما چیک میکنیم که how much percent یا how many percent the possibility of this. For example ما یک event میگیرم. So here what we have an event. For example I want to check the possibility of HH. I want to check the possibility of HH. So now what is this? We can say this is a subset of this. So is superset as them. We can say sample space, and event is what? Event is a subset of this superset. So yeah, this universal set. Look at this. For example, I want to check the possibility of HH. So now the possibility, how much time HH is appeared right here in this table? Just only one time. So we can say the possibility just only one time. That one time we can say the possibility of HH, which is the event as that. So we can say event is what? Event is a subset of S. Event is a subset of S. या हुई ची में बोशा empty set में बोशा. सही से या मिसाल मा एक possibility मेगम के मकसद ई possibility चिकास्त चिका percent ई possibility दारन. सही से निंजो मा HH ग्रफ्तम HH how much possibility of HH. So we have just only one time HH right here. सही से तो बस खैर इरा मा the probability बाज मा तशरीह में किनम कि चिका फीसदी बाज में आया. सही से बाज मा इरा for example
event 1 است ای one time است possibilityش صحیح است نو one time possibilityش اگر است نو ما تقسیم میکنیم number of possibilities of an event in this divided by total number of possibility no total number of possibility چند است 1 2 3 4 صحیح است نو باز 1 divided by 4 ما نوشته میکنیم I think it is coming for example 0 point something may مثال 0.2 22 something may it means it 22% چی است 22% possibility چی است 22% possibility HH است صحیح است نو باز خیر ما تشریح میکنیم 22 یا 25 سوری می صحیح 25 percent possibility باز این خیر ما تشریح میکنیم خب آل فقط event چی است so event we can say this is a subset of the sample space okay so this is an event ها event باز یک simple event است simple event مقصد است اگر ما یک پوینت بگیریم for example اینجا ما نوشته میکنیم event is equal to HH است so HH here I have just only taken only 1 point possibility صحیح است for example if I am taking just like this event is equal to I want to check the possibility of HH and also the possibility of HT yeah TH possibility of TH so here I have taken 2 point or more than 2 point so then this will be considered as a compound event صحیح است اینجا ما یک simple event گفتم یک چی گفتم compound event گفتم no compound event if we have more than 1 point in event اینجا از یک زیاد point است در event صحیح است و اینجا فقط یک point است در event so we can say this is compound event and we can say this is the simple event so we say that an event E occurs if any of the simple event and E occurs خب مقصد E compound to simple event to sample space both if you have any question related to this so you can ask کدام سوال است دی any question خب سگو امی probability event و sample space اینا ما چرا میخوانیم این یک سوال arise میشه why we are studying probabilities که است مقصد ما شما پیش بینی که میگم صحیح است که پیش بینی میکنم صحیح است و ما estimation می اندازه ما میکنیم صحیح است so when we are predicting something so for the prediction we are doing this probability صحیح است نو با این خاطر ما probability میکنیم صحیح است نو we will discuss the estimation یا probability ما اندازه یک چیزی اندازه که ما میگیریم صحیح است امور ما probability باز تشریح میکنیم صحیح the probability تشریح میکنیم صحیح است فاطمه بفرمایید کدام سوال است نفس سوال من آفلاین شده بودم دیسکانکت شدم دوباره آنلاین شدم خاطر مایک بند شد خب دیگه کدام سوال خو نیست okay so next what we have the and next slide so here I have an example for the sample space and the event Peshazima tossing a coin 2 times so I have given you example for that so now here is an example for sample space and event dice ما خیره لدو دایس میگم شما معلوم نیست که شما چی میگین ایره خو لدو دایس هست صحیح است ایره دایس میگم suppose صحیح میگم چی میگی بله کم صحیح میگم کم صحیح است اوکی کم صحیح لدو دایس suppose
An experiment consists of simultaneously rolling two fair six-sided dice. Yuk شما میفهمین که می dice که است او six-sided داره. صحیح است؟ شش sides است. صحیح است؟ Say one red die and one green die. ما دو die گرفتیم. یک را ما red die گرفتیم و یک را ما green die گرفتیم. صحیح است؟ And recording the values on each die و اینجا volume recorded است که 1 2 3 4 5 6 صحیح up to 6 we have the value on the die. Okay, some possibilities are red is equal to 1, green is equal to 5, red is equal to 2, green is equal to 2. صحیح است. اینجا سایگو ایمیگا که امی دایس را که اینجا ما دیسپلی کردیم اینجا the اول dice the red dice چی display است the red dice 1 display است. We can read the data from this experiment just like this. So here we have red is equal to 1, green is equal to 5 display است. Red is equal to 2 اینجا 2 display است. Green is equal to 2 اینجا 2 display است. و ما چی قسم represent میکنیم the set باز ای قسم represent میکنیم. صحیح است. So we can represent just like this in the set 1 5 2 2. صحیح است. Just like in head and tail, so we can represent just like this head comma tail. اول است head صحیح است. این xm represent میشه sorry head است یا مثال ما میگیم که tail head است. So we can represent just like this. So here we have represent this one. Okay, what is the sample space is for this experiment? So now I want to find the sample space for this experiment. سایکو یک ای است یک ای است. اگر ما ایرا دایس را ما چی میکنیم رول میکنیم. صحیح است. یک ایرا ما رول میکنیم یک ایرا خب مقصد دو تایم رولینگ است. یک دفعه ای است و یک دفعه ای است. Two time rolling of dice. So it means one time red and one time green. So now what will be the sample space? So سایکینجا اول اینجا ما امی بک‌گراند تشریح میکنیم بعد از این ما مثال در سلاید آینده ما تشریح کردیم. سایکو اول دایس کدام فور ایگزامپل ما نوشته میگیم A is equal to red dice است. فور ایگزامپل red is equal to A است. فور ایگزامپل ما د سیت A میگیریم. نو اول دایس هم چی داره 1 2 3 4 5 6. So we have 6 points on this dice. Dome dice for example چی است green است. G for green. For example ما میگیم ای set چی است set is equal to B. نو چی است 1 این چی داره 1 2 3 4 5 and 6. So now total number of possibility. So what will be the total number of possibility? The total number of possibility is what? The total number of possibility is the Cartesian product of A cross B. ما the set گفته بودم Cartesian product of set A and B ما گفته بودم. صحیح است. نوی چی قسم می باشه سایکینجا Cartesian product است یا A cross B total number of possibility یا we can say sample space. Sample space or S is equal to A cross B. نو اول یک نوشته میشه 1 1. So this is Cartesian product ما گفته بودم. باز خیر شما ویدیوی گذشته را باز یک دفعه ببینین. صحیح است. دو چک کنین. باز 1 و 2 نوشته میشه 1 and 2. صحیح است. Next 1 and 3. So we will write 1 and 3. These are the possibility. Next 1 and 4. So these will be 1 and 4. Next what we have 1 and 5. Then we will have 1 and 6. So now the turn of 1 has been finished. صحیح است. اول 1 turn finish شد. all 2 شروع میشه از اول. باز کتی 1 باز کتی 2 باز کتی 3 کتی 4 کتی 5 6 باز 3 امی قسم 4 و 5 6. اونی مکمل یک چی میایه
یک مکمل یک ست جور میشه کارتیشن پرودکت که the total number of possibilities یا total number of outcomes چند می باشه ای یک outcome است یک outcome است outcome total number of outcome چند می باشه دی چند آیتم است 6 دی چند آیتم است 6 it means 6 multiplied by 6 so the total outcomes will be 36 صحیح sir so in this set the total outcomes in sample space we will have the total outcome is equal to 36 mean 36 total outcomes mein basha so now let me check it and the next slide so now you will see that these are the total outcomes for green and red dice when we are rolling these dice one time صحیح sir no one time agar ma ira roll mekinam صحیح sir no chikism me braya saiko awal agar ma ira roll mekinam shayad 1 azi beaya wo shayad azim 1 beaya agar ma baz ira roll kanim صحیح است شاید ازی دو بیاید شاید ازی یک بیاید صحیح است شاید ازی سی بیاید شاید ازی یک بیاید صحیح است شاید ازی چهار بیاید شاید ازی یک صحیح است نو همی قسم مکمل ای سامپل سپیس ما جور میکنیم نو باز ما میگیم که یک سیت جور شد و امی سیت کی است so now this set we can say this is the sample space this complete set and how much how many outcomes we will have so we will have 36 outcomes وما گفتم با شما که چرا 36 outcomes में है so this was the sample space for rolling a dice for rolling two dice one time okay so here we have the 36 outcomes for what 36 outcomes for rolling these two dice one time okay so this complete set is a sample space and when we are taking a single point from this we can say this is the outcomes so total number of possibilities total number of outcomes for rolling these two dice is 36 okay so if you have any question related to this so you can ask pause the slide in that case sorry so in next slide what we have in next slide we have the same outcomes but just I have taken these in a set form okay so we can say this is the sample space set we can say this is a universal set we can say this is the set S okay and here I have written what I have written the total number of possibilities if we have 6 possible points on one dice and 6 on the other dice so the total number of possibility will become 6 multiplied by 6 so we have 36 total possibilities okay so if you have any question related to sample space in this example you can ask کدام سوال است any question no question بسیار لایک شدین دیگه ها بسیار زیاد لایک شدین ها بسیار خوب ها so here in next slide what we have an event example of events بله فاطمه okay so in this slide we have example of events okay so as I have told you that events are subset of the subset of sample space ما گفتم که اگر یک sample space باشه از اگر ما یک subset میگیریم for example we have sample space this is a set okay so we have a lot of element in this okay a lot of outcomes in this okay so now we can say an event is a subset of this no azima yak subset ki bigirim sahi se uchi mi basha event is a subset of sample space we can write just like this event is a subset of sample space so here I have example for event and subset what are the example a simple event is an event we can say subset containing only one outcome for example this ما پیشتر گفتم که simple event کدام است که او فقط یک event یک outcome داره سگه اینجا دایی sample space دایی set مختلف outcomes است از ما یک outcomes گرفتیم او کدام است
3 or 2 asta. So here we have 3 and 2. Yes, we have 3 and 2. This one. So we have 3. This is 3 and 2. So I have taken this one outcome. So is an event. So we can say that this is the subset. Yeah, we can say this is an event. Next is a simple event. A compound event is an event. Yeah, we can say a subset containing more than one outcome. For example, here I have taken what? I have taken the 3 2 4 1 5 2. So these are different outcomes that I have taken from the which table? Yeah, from which set? Sorry, not table, set. From which set? So from this set. Okay, so these are the compound outcomes. Okay, so here we have compound outcomes. So kodam sawal the event या compound या simple event या compound event all in names. Says kodam sawalas? Any question? No, sir. No, sir. Huh. Next, what we have? So here, for example, events will often be described in word, and the first step will be to determine the correct subset of the sample space. For example, imega event क्या असतं by the word ची shawa describe shawa. Size for example mo megem ki a sum of 11 tons up size corresponding to the event. Size اینجا ایمیگا که ازمی تیبل که هستن اینجا سوری تیبل ما باز تیبل گفتیم خوی تیبل نیست این ست هسته. فور اگزامپل ازی ست ایونت چی هسته؟ ازی ست گفتن که شما کدام آوتکمز را بگیرین که اگر او آوتکمز را ما جمع کنیم که از او 11 بیاید. صحیح است؟ نو دایی کدام هسته؟ صحیح که اینجا 5 و 6 5 و 6 اینجا ما هسته 5 و 6 اگر این را ما جمع کنیم ازی 11 می آید. صحیح است؟ و دیگه چی است؟ 6 و 5 است و یک 5 و 6 است. نو 5 و 6 enemy است. 5 و 6. So these are the two possibilities that we have for our event when we are adding these two, so the answer will be 11. فقط امی دو possibility است. نو میگه که هر وقت که شما ایونت را تشریح میکنین یا ایونت را شما میگیرین باید the word تشریح شوه، باید گفته شوه که کدام ایونت را شما میگیرین. صحیح است؟ یا کدام outcomes را شما possibility چک میکنین. صحیح است؟ اینجا چی است؟ notice that number of event is equal to 2. اینجا number of event چند است؟ number of event is equal to 2 است. So we can represent the number of event by using this. N means for number and E for event is equal to 2. Okay. The numbers on the two dice are equal corresponding to the event. All میگه که مقصد یک ایونت را بگیرین صحیح یک سبست را بگیرین خود سبست کدام outcomes می باشه equal outcomes می باشه. When we are rolling the dice, so the possibility of equal outcomes, so take these and the events. So for example, I am taking these and the events. So what are those possibilities? So I am taking 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. دیگه possibility خو نیست، دیگه outcomes خو نیست، فقط همی است. نوی چند دانه so چند دانه هست اینجا outcomes 1 2 3 4 5 6. So we have 6 possibilities of taking an event of equal number on each dice. Okay, yeah, on both of the dice equal number ke basha. So here we have number of possibility in this event set is equal to 6. So we have the 6 possible outcomes in this sample space. Okay, so next a sum less than or equal to 3 corresponding to the event. So now we should find the outcomes when we are take the sum of those outcomes, the sum which is equal to less than
are equal to 3 که ما سمش بگیریم که جوابش یا خب برابر 3 باشه یا کم از 3 باشه. مثلا که اینجا 1 x هم هسته که ما از او ست میگیریم که ایره ما جمع کنیم جوابش 2 میآید. So it means that here on according to our condition, so this outcome is correct. For example, if we are taking 1 2 is an outcome and this event, so we can say that when we are taking the sum of 1 and 2, so it will become 3. So according to our condition, it's also correct because our condition is that the sum of the outcomes, so when we are taking, so it should be less than or equal to 3. So according to this condition, so our outcome is correct. Next, 2 1. So when we are taking 2 1, so the sum of these two are also equal to 3. But if I'm taking 2 2, so 2 2 means when we are taking the sum of 2 2, so it will become 4. So according to our condition, so that outcome is incorrect. So we are not taking that is an event. Okay, so now we can say this is also the event, yeah, subset of that sample space. So now what will be the number of this event, number of outcome in this event? So we have 3. Okay, so 1 2 3, so we have 3 points. Okay, so this was the چی گرفتیم؟ خود جی اس فقط یک ریپرزنتیشن است. اینجا ما اف گرفته بودم فقط ما از ای جور کردم، مشکل نیست، ای فقط یک ست است. so we are representing this set from E, from F, from G, any capital letter, so we are representing this. Okay, so do you have any other question? کدام سوال است؟ Any other question? Do you have any question? No question. Okay. مقصد بسیار زیاد لایک شده، چیزا بسیار مشکل است، شما بسیار زود یاد میگیرین. بسیار خوب. Okay, so next what we have, so here is an example of tossing a coin. So here the first step is defining the probability of an event is to assign probabilities to each of the outcomes, simple event and the sample space. Suppose we flip a fair coin twice, the sample space is this one. صحیح است؟ پیشتر امیرم ما تشریح کردیم. حالا اینجا probability ما پیدا میکنیم. that how will we find the probability? So look at this. Here we have to find the probability. For example, sample space x ما میگیریم. سعی که اینجا امی تیبل یا سوری باز ما تیبل گفتیم ای set که هست ما ایرا x هم represent میکنیم. صحیح است؟ so we can represent it is just like this h. صحیح است؟ it means that for example when we are tossing a coin, so the first coin will have possibility of ht, and the second will also have the possibility of ht. مقصد شمی است که یا هد می باشه یا ټل می باشه. نو باز وقتی که ما سامپل سپیس میگیریم، نو سامپل سپیس چی قسم گرفته میشه؟ امی a و b را باید ما ضرب کنیم. نو a و b که ما ضرب کنیم صحیح است. so when we are multiplying both of them, so how will we multiply this? So first h with h, so we should take the Cartesian product. h است، دوم چی می باشه؟ h t می باشه، سوم چی می باشه؟ we can say th می باشه، کاما و چهارم چی می باشه؟ t می باشه. So here is I have explained previously. So پیشازی ما تشریح کردیم که total number of outcomes the sample space چند می باشه. اینجا دو د اول ستم است، دو د اول ستم است، نو total number of
outcomes will be equal to 4. Next, what we have, so here in this question, so the same is just like this. So it's the same like this. اینجا شما میکسم شما گرفته میتونین و ایکسم شما نوشته کرده میتونین. سایکو HH possibility هست، HT هست و TH هست و TT هست. So when we are tossing a coin 2 times یا twice با 2 دفعه نوی sample spaceش میباسه. Since the coin is fair, each of the 4 outcomes is equally like, so probability of HH, probability of HT, probability of TH, probability of TT, so is equal to 1/4. So now, so here we have the formula for probability. اینجا فرمولای probability است، امیر باید شما یاد بگیرین. صحیح. So then your question solving will be very easy. So what is the formula? Now the formula for probability is equal to number of favorable outcomes, number of این خیر باز ما دوباره تشریح میکنیم. خب اینجا پایین یک statement این نوشته کردن، امور ما تشریح میکنیم. number of favorable number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Total number، این فرموله بسیار مهم است. total number of possible outcomes. Yeah, we can write just like this. In shortly we can write is equal to m divided by n. So for example, I want to check the probability of HT. I want to find the probability of HT. So now our event is what? Now our event is equal to, so in this set we have HT. So I want to find the probability of HT. So first of all you should check the total number of possible outcomes. So total number of possible outcomes چند است؟ 4 است. صحیح است. HT چند دفعه exist است؟ HT فقط یک دفعه است. صحیح است. So if we want to find the probability of this, probability of what? Probability of HT. No HT در این set چند دفعه آمده؟ یک دفعه آمده. صحیح است. 1 divided by total number of outcomes چند است؟ 4. So 1 divided by 4. So it means that, so when we divide this, I think it becomes 0.25. شما خودم باز تقسیم کنین. صحیح است. 1 divided by 4. So we have 0.25. So 0.25 مقصد چی است؟ مقصدش چی است که 25% چی است؟ 25% possibility امی PHT است. P probability of HT. So we have 25% of possibility of occurring this outcome या this event. So we can find the probability just like this. अगर ما HH را پیدا میکنیم، نو HH هم یک دفعه آمده. صحیح است. نو HH هم یک دفعه آمده، 1 تقسیم 4 برای H هم است. اگر ما TH را فایند میکنیم، صحیح است. نو TH را اگر ما فایند میکنیم، TH که است اون یک دفعه آمده. صحیح است. و TT هم یک دفعه آمده. نو باید ما 1 تقسیم 4 نوشته کنیم. For example, I'm taking an event just like this. E is equal to
I am taking an event H or TT. So for example, I want to find the probability of the outcomes of HH and TT. So how will we find? Look at this. So here an event یا subset ما امیر حال پیدا میکنیم که چه که فیصد ای دو چی میشه یا ای ایونت چه که فیصد possible هسته. نو HH هسته و HH compound ایونت هسته. نو اینجا یک دفعه HH اینجا آمده و دوم چی هسته TT آمده. سو نو از ای ایونت کی هسته 2 times ما چی داریم possibility داریم. صحیح است؟ از ای ایونت 2 time possibility داریم و total number of event چند هسته؟ total number of event 4 هسته. So the probability of this E, yeah, we can say HH and TT is equal to 2 divided by 4. Both possibility اینجا 2 از ای event ای point چند دفعه اینجا possible هسته یا اکر شده ای outcomes دو دفعه. یک دفعه HH اینجا هسته یک دفعه TT هسته. So 2 divided by 4. So then the possibility of this event will be 2 divided by 4. So we can say 0.5. 0.5. So we can say the possibility of this will be 50%. چند فیصد می باشه؟ 50% possibility of this event. Size? کدام سوال هست یعنی؟ Any question? Do you have any question? این رو فهمیدین یا نه؟ بله استاد. خب از ما سوال نیست دی؟ خوب فهمیدین این را؟ Okay, so now it's enough for today. So inshallah in next class then we will discuss more topics of the probability, which is NPR, NCR. So we will discuss all those topics. So for today it's enough.